Окей, давайте починати. Значить, минулого разу, так, да, так. Чи видно екран? Так, видно. Так, добре, зараз. Минулого разу ми Зараз включу запис. Recording in progress. Ми в процесі розглядання патерну Service Discovery. Ну, чи Service Registry – це одне і те саме. Ми зробили application level, як це реалізується на application level, і почали розглядати, як це реалізується на рівні інфраструктури. Сьогодні ми з вами закінчимо розглядати, як це реалізується на рівні інфраструктури, та почнемо новий патерн, ще один патерн API Gateway. І так само в нас буде, як саме він реалізується, він знову буде реалізуватися на двох рівнях. Ось такий в нас план на сьогодні. Давайте, значить, минулого разу ми зупинилися на типах, ми прослухали, що таке сервіс в Kubernetes, та подивилися на типи сервісів. І сьогодні давайте подивимося демку, як... Ну, пішли далі. Закінчимо сервіс і перейдемо до нового. Так, давайте, зараз я себе виключу. kubectl provides a port forwarding command that we did look at earlier in the course, but now we're going to dive into a little bit deeper and see what's going on with it and what it does behind the scenes. So if I were to ask the question, how can you access a pod from outside of Kubernetes? The initial answer would be, you can't, because by default, everything is set up as a cluster IP. But with port forwarding, we of course can do this. Now earlier we saw this kubectl port forward command that can be used to forward a local port to a pod port, and it looks like this. We can say port forward and give it the pod name, and then we have the external port and the internal port. Now you can also though use this with a deployment. So if we had a named deployment there, then we could say, all right, let's go into that deployment, and in this case I'm going to use 8080 for everything. In addition to that, we could port forward to a service actually and expose that on port 8080 so that it calls into the services pods, doing it this way. So let's take a look at how we can use this in a few different ways. Earlier in the course, we looked at a Nginx deployment, and this had Nginx Alpine, and it runs on container port of 80 internally, and in this case has 2 replicas. So let's go ahead and deploy this. All right, so now that that's been created, let's take a look at what's happened so far. So we'll do a kubectl get all, and we have our 2 pods running, and notice we have a cluster IP here, and you'd think you might be able to pull up the browser and just use that, but that one won't work. So right now, the only thing we have is a cluster IP setup for our different services. In fact, our pods here don't really have a great way to talk to them at this point. So what we can do is we can use the kubectl port forward command to work with this. So let's say that if we do a get pods, we wanted to go to this pod right here. Then we could come in and we could do a port forward, and then we're going to do the pod here. And we'll do, let's say 8080, and then we know that Nginx is running on 80. So we'll go ahead and do that. Now that kind of locks this up. Now let's run off to the browser. And you can see if I add port 8080 to my local host, notice I can hit Nginx. Now what that's doing again is opening up port 8080 on the node that then proxies into the pod. And now we're able to talk to that pod directly. Otherwise, if we turn this off, watch what happens here. So let's go back. Now I'm going to go ahead and we'll stop this.
And now that is off. So let's go back to the browser now and let's refresh. And you'll notice the site can't be reached because now what's happening is we're trying to hit localhost 8080, but there is no port 8080 that's been opened at this point. So no proxying goes on to that port. Now coming on back in, we also know that if we do a git deployments, that we have this deployment called nginx. So let's go ahead and do our port forward command. But this time, let's do it to the my-nginx deployment. And we'll just say 8080. Okay, now this is going 8080 to 8080, you'll notice. So let's go back to the browser now, and let's run it. Notice we got an empty data response. Well, we know why. Nginx is on port 80. Let's go ahead and stop this and try it again. And we'll do 8080 to 80. Now we'll come back in and refresh, and notice we can get back to it. So you can see how important this would be. When I first got started with Kubernetes, I'll have to admit I didn't have a great grasp of the different service types and didn't really realize that my pods were cluster IPs. And so as a developer, when you're trying to test something that's running in a container, in a pod, behind a service, and you didn't really know how this works, it's a little bit challenging because you can't even find out how to hit the thing. Well, this is one way we could do it. We'll look at some others, but this is one way. So to wrap up, this port forward command is very, very useful and can be used in many different scenarios. Anytime you like to expose a single pod, very useful for debugging or maybe analyzing performance on a pod, or for just scenarios where you need to be able to get to that worker node port and have it do that proxying to whatever pod we say that might be behind a deployment. We can use YAML to declaratively define services that can be deployed to our Kubernetes cluster, and that's what we're going to jump into in this section. So first off, we've looked at YAML quite a bit up to this point and know that if we're going to deploy a service, we could do a port forward, and that would be one option that actually is a service behind the scenes. But if we want to do this declaratively, then we'll have to create a YAML file, and then we'll have to create or apply that using the kubectl command. And that, of course, would generate the service that can then add IPs for the different pods we have behind the scenes. Now, the YAML for a service is actually pretty straightforward. You give it an API version like normal, and you give it a kind of service. Now, you've seen kind of pod and kind of deployment. Now, kind of service, because obviously we're dealing with services, so that part's pretty straightforward. Now, you can also have metadata, and that, of course, would be things like the name of the service, any labels you want to put onto the service, and then you can have a spec for the service. Now you can give it the service type. The default again is a cluster IP. You can give it a selector. This is what would be used to actually select the pods that this service would apply to. And then of course you can define ports. Now there's two types of ports. You have the port that you can call into the service with, and the port that it would target on, for instance, the container running in the pod. So here would be a simple example of a cluster IP type service. Notice again, we have the API version, we have the metadata. Now this time there's a label there where you can put your key value pairs, maybe front end, back end, or other types of labels. Now we also have the selector, in this case app nginx. Now that's going to apply though to any other pod or deployment that has app nginx. So if we deployed the pods through a deployment YAML file, then as long as the template for the pod had the selector app nginx, then this service would automatically apply to that. Kind of hooks itself to any pod that has that label. You'll also see that we can define the container target ports, in this case 80, as well as the port for the overall service. So in this case, 80 as well. Now, one of the interesting things about services is the name that you give them in the metadata section. So in this case, we have name front end and the bottom one name back end. That gets its own DNS entry within the internal DNS in the Kubernetes cluster. Now that's great because instead of having to memorize an IP address or something like that to get to the service, which then calls the pods, you can just use front end, back end, or whatever name you decide to go with for the name of your service. So in this case, a front end pod could access this
by using just the word backend and then colon whatever the port is. And then we could call into that. And now you don't have to worry about the IP addressing. Makes it much easier because, again, IPs, first off, aren't the easiest to work with, especially if they change. Services we know don't change once they're created. But why would I want to worry about the actual IP address when I can actually reference it by name? Now you can choose. You can do it either way. The previous service was a cluster IP service. This one is a node port service. So you'll notice that in this case, we have the type set to node port. The same features we talked about in the previous examples apply. We have a selector that selects all the pods that are app Nginx. And then we have our target port and our port. Now notice the node port there at the bottom. Now that's optional because it'll assign one dynamically. But if you want to specify one in that range, then you can go ahead and put it. In this case, 31,000. Now we've already seen something like this in practice with our port forward command, but now we're officially creating a service that would act as a node port service. Now the next type of example is for a load balancer. Now it's going to be the same thing, except for in this case, we have type load balancer. We have our selector, and then the port that you see, this would be the external port. So it'd be, for instance, localhost :80 if you want to be really explicit, but just localhost since it defaults to 80. And then the target port of what this is actually going to call into, we're assuming would be 80 here. So we set this to load balancer, and then from there, we can now call port 80. And if we had Nginx, which runs on port 80 behind this, then we could call directly into that pod through this load balancer. Now the final one is the external name service. This is not one that I personally have used quite as much, but there definitely could be a use case for this. And this is where we're, in essence, going to create an alias. I named it external service. And that way, any pods that need to get to this service, instead of going to api.acmecorp.com, as you'll see in the external name down below, they instead can just call external service, and then it will proxy them to the other one, to the external name that you see here. And that way, all we'd have to do is update this YAML if that api.acmecorp.com ever changes. Very nice because it keeps it very clean. And then again, you also notice a port here. So when the pods call into this, it would be external-service :9000. Now let's see how we can get this YAML into action with kubectl. Fortunately, the process of getting our service YAML into Kubernetes is very straightforward, and you're going to know most of what I'm going to show you because once you've seen the create and apply commands, you can use those in many scenarios. So we can use the kubectl create command. Now keep in mind, you can also do the save config, which is always recommended as well. And when we do that and we actually create it, it will generate a cluster IP by default if you didn't specify the type. Now in this case, you could see the actual cluster IP. We won't be able to call it, of course, but now this service would pick up any of those pods that might have been deployed that would have a specific label. And that IP address would be used internally. And the name that you see there, Nginx cluster IP, could actually be used instead of the IP address. Now we can also use kubectl apply if we want to either create or update a service. Now updating a service is actually more common than you may think. While in this course we don't go into all the different types of deployments, when you work with a blue-green type test or canary test or something like that, and you're using deployments, that's actually going to involve services and changing services. So there's a lot you can do with services to kind of switch them from one set of pods to another just by changing the labels in the selector for that service. That's where apply would come in, and we could use it in that case. Now, of course, to delete a resource, we can use the standard kubectl delete. And we could either say service followed by the name of the service, or we could do the YAML file, as you see here. Now, a little bonus feature for you here. Let's say that you'd like to see if a pod can call another pod. How would you do that? How quickly can you test to see if that pod is working correctly, in other words? We could use kubectl exec, go into the pod name,
and then execute a curl command against the name or pod IP in this case that we want to actually call. Now, if you do that and the curl command isn't available, so for instance on Alpine Linux, you'd have to go into the pod and go ahead and do this apk add curl. Of course, the package installer would depend on the version of Linux that you're running. But for Alpine Linux, we could run this apk add curl, and then we could go ahead and do a curl command. And that would allow us to see if we're able to hit this other pod. And we'll play around with that in just a moment, actually. So you can see that moving the YAML for a service up into Kubernetes is actually very straightforward. We've used kubectl apply and kubectl create several times for pods and deployments and other things up to this point. I think the big thing to get out of services so far, though, is remember that their job or goal in life, in the case of, for instance, a cluster IP service, is to give each of those running pods an IP address. We know that services and pods are kind of joined together, if you will, by using labels and the selector. And that's really important to understand so that we know how these work together. So now that we've seen that, let's go ahead and use a few of these commands to get some services up into a Kubernetes cluster with kubectl. Let's take a look at how we can run our kubectl commands to get services going, but also at how we can communicate between pods and the process that happens behind the scenes with that. So I've deployed 3 different Nginx pods here. The first 2 are through a deployment, which we saw in a previous module of the course. And the second, the Nginx standalone, I called it, was deployed through the kubectl run command that we've also seen earlier in the course. Now, what I'd like to do is show you how we can actually talk between these, and then how we can actually change that a little bit by using services. In fact, we're going to use the YAML that you see right above. Before we do that, though, what I'm going to do first off is I'm going to go into this pod, and let's go ahead and we're going to run the kubectl exec command on that pod. Earlier I ran apk add curl to get that so that now we can run curl commands. Now, what I'd like to do is let's go ahead and leave this, and we're going to create a new command prompt here. Let's list all the pods, and now I'd like to get an IP address for one of these pods. So let's say we'd like to grab this one and get the IP. So there's a couple ways we can do this. We could use a get and format the output, or we could do a describe. Either way would work. Now I'm going to go ahead and just show the get. And we could say, let's get this pod named that. And then we'll say -o is YAML. Now you'll notice right there at the bottom, we have the pod IP address. So I'm going to go ahead and copy that into my clipboard. Let's go back to our other one. And now let's try to curl, and we're going to hit this IP here. And you can see it worked. We get thanks for using Nginx back. Okay, so that's nice. That's a good start. Now, the problem with that is I actually had to know the IP address of that pod, obviously. So we had to come back and find that. And you can imagine if that pod now goes away, that would present a problem. So I have the code here for a service. You notice that I have a type of cluster IP. Now that means, of course, it's only going to be accessible within the cluster, but this is still very helpful because when pods need to talk to pods, I'd rather not have to look up the IP of that pod because that pod may or may not be there. So what I'm going to do now is let me go ahead and I'm going to cd down into this folder. And now I'm going to go ahead and do a kapply. Okay, and that's being created. Now let's verify that. Let's do kget services. And there we go. Notice we have an Nginx cluster IP. Remember that name because we're going to use it. It also has an IP address. Now, let's go ahead and take this IP address and we're going to use it. Now, before I use it, though, as a review, the deployment I have going for my pods that you saw, my 2, they have a label of app my Nginx. So this service is applying to 2 of those pods, not to the standalone, but to the other 2. So now I should be able to call from the other pod into these 2 through this service. Let's try that out. So let's go ahead and run back. And from here, we'll do a curl
And I'm going to go ahead and just try to hit the IP address. Now, one thing I should have pointed out is that notice the port is 8080. You can see that here, and then that's going to go to 80. All right, so we'll go on back and let's put 8080 and see what we get. And it worked. Now, this would actually load balance if we keep doing curl commands. We don't have a way to see that here, but this would load balance between those two pods by virtue of having the service. Now, we can do one better than that, though. If we go on back one more time, let's grab this name here. And this is a DNS name I mentioned. So now we can do curl HTTP, give it the DNS name 8080, and notice we get the same result. Now you can see how useful that would be to not have to know the IP address. So now we can configure services that are well-known services, and we can use those. Really, really nice. Works really well, you can see. Now, the only reason I'd normally do what I'm showing you here is I might have a problem, and I'm trying to debug a pod calling to another pod. Well, now you know how you could do that within a Kubernetes cluster. I hope you will never have to use that in production, but as a last resort, that would be a way that you could actually jump in if you had the proper rights and actually try calling a pod from another pod. All right, so now that we've seen cluster IPs, let's go ahead first off and go into some others. Now, I'm going to clean up the service that I have. So let's do get services. And now let me just grab this name right here and we'll do a delete. All right, and you'll notice we still have our pods. We have our standalone pod, but I don't have that service now. Now let's open our node port service and notice that we have a type of node port. The selector is the same. It's going to target the two top pods. And then our node port is 31,000. That's going to go into 80, which will target 80 on the container. So we kind of have a bunch of hops going on here. Let's go ahead and apply that. All right, and that's been created. So let's list our services now. Okay, and here we go. So this would be the cluster IP, but notice we have this 31,000. Now that's actually the external port one is going to be going to 80. All right, so let's go ahead now, and first off, let's just hit localhost, and nothing happened in there. That we would expect that. Let's hit localhost 31,000, and notice it works. So now we've opened up a node port that can get to that pod, and this would work now. Okay, so that would be an example of a node port. So let's get rid of that one now. All right, so the last thing we're going to do is I'm going to open this one called Load Balancer Service. Now, the only difference here is the Nginx Load Balancer is of type Load Balancer. You'll see that the external port on this one, though, is 80. And then the target port, of course, is 80. So let's go ahead and apply this. Now, without really changing anything else, let's come up and just take off the port because we said 80. And now notice I can hit it externally. Now, what this does is a little magic. I'm on Docker Desktop with Kubernetes. And so if we do kget services, this actually does a load balancer, but notice they automatically created the localhost loopback address so that we can just get to it. Great for development because now I can call into my website through this. Then other services behind the scenes might call into APIs and databases and things like that. So that's an example of different types of services. We looked at cluster IP, load balancer, and the node port. And we also took a look at how you can use the kubectl exec to actually test if you're able to call a service. And we saw that you can call a service based on the name or the service's IP address. Throughout this module, we've talked about some of the basic networking features that Kubernetes provides. We know pods live and die, so their IP addresses change, and services then provide that abstraction that allows us to get to the pods without actually having to know the pod IP addresses. That way the consumers can just call into the services, and that magic happens behind the scenes with Kubernetes. Now we associate a service with one or more pods through labels. Labels, again, can be used to organize resources, possibly, so that you can query them, group them, things like that. But in this case, labels are really, really important, just like they were in deployments, to tie these two things together, the service and one or more pods.
We also talked about there's 4 main types of services. We have cluster IPs. Those are only accessible within the cluster, and that's the default. We have node ports where we can actually open up a port on the node so we can call into a deployment or a service. We can create a load balancer to allow something to be accessed externally. And then we can even create an alias, if you will, an external name, which can proxy to an external service. Earlier in the module, I mentioned that services in general and networking in Kubernetes are really big topics. There's a lot more we could go into, a lot of depth that could be achieved if you wanted. Things like load balancing, for example, really depends on your scenario. Are you running in the cloud? Are you running locally? What are you going to use? But this should give you a really good idea about these core concepts of how services are used to provide that entry point into our pods. Так, окей. Ми закінчили тему. Зараз я повернуся до... Ми закінчили тему... Пам-пам-пам, зараз, секундочку. Service Discovery Pattern. І чи є... Давайте ще раз по Service Discovery. Значить, в нас було 2 способи. Один був Application Level, коли ми будували окремий сервіс. І в нас є інфраструктурний левел, коли нам Kubernetes дає ось цей сервіс. Дуже потужна штука, ви бачили там усі можливі варіанти, як працювати з цим сервісом. І тут, до речі, дуже зручна штука. Це теж було продемонстровано, що всередині кластеру Kubernetes є DNS. І, по суті, кожен сервіс має своє ім'я, тобто ви просто по імені можете резолвувати, звертатися сюди просто по імені в мікросервіси. Дуже зручно. Так, йдемо далі. І роблю паузу. Чи є питання ось по Service Discovery? Окей. Тоді ми починаємо. До речі, знаєте, я, мабуть, зараз зупиню запис, щоб ту тему закрити, і нову тему, щоб вона була в окремому відео. Секунду, я зараз це зроблю. Recording stopped. Recording in progress. Запустила знову запис. Так. Да, значить, нова тема в нас – це Pattern API Gateway. Знову ж таки, 2 approach. Тобто, зараз розкажу про цей паттерн, а потім покажу 2 способи цей паттерн реалізувати. Один буде інфраструктурний, інший буде application level. Давайте. Так, зараз. Ось. Значить, API Gateway. Problem Space. Problem Space, ось в нас є різні мікросервіси. І ось у нас є клієнтський application. Це може бути мобільний застосунок або веб-застосунок. І цим застосунком треба звертатися до мікросервісів. Які виклики ви тут бачите? Якось потрібно розподіляти правильно між всіма мікросервісами, кому який запит потрібно на опрацювання надсилати. Да. Тобто, по-перше, ця ліва сторона, вона має взагалі знати, який мікросервіс за що відповідає. Насправді, Frontex, скоріш за все, буде це знати,
але щоб ми, але тоді ці 3 мікросервіси, вони мають бути доступні наружу. І вони тоді мають мати якісь окремі адреси. Ну, а чи хочемо ми того, бо в нас одна система. Чи хочемо ми давати різні там example.com, оце буде там мікросервіс 1 example.com, мікросервіс 2 example.com, чи хочемо ми настільки, якось не те, якось не туди. Тобто ми не хочемо експозити різні адреси для різних мікросервісів. Ми хочемо сказати, ось у нас система example.com, все. Тобто в нас має бути якась точка входу, яка буде акумулювати цю одну адресу. Оце такий один з вагомих аргументів. Тому ми переходимо до ось цієї структури, де в нас є точки входу. Знову ж таки, ці точки входу можуть реалізуватися по-різному. До речі, от тут, те, як вони тут запропонували, це може бути. До речі, зараз. Бачите, вони тут запропонували окремий гейтвей, окрему точку входу на кожен тип застосунку. Можливо, це буде для вашого, тобто так теж роблять, це буде для вашого проєкту, ви самі приймете рішення, як вам зручніше. Чи різні у вас сети API, чи там є якась у вас різниця, яка вас змусить так робити. Тобто це може бути один endpoint, а чи може бути різні endpoinти. Так. А можете, будь ласка, пояснити з приводу клієнт WebApp MVC, чому він якось між гейтвеєм знаходиться і браузером? Оце нижній, так? Що вони хотіли сказати нижнім. Угу. Так, давайте подумаємо. Значить, дивіться, я думаю, що тут ось яка буде річ. Я зараз поясню. Слово traditional здесь, давайте його забудемо. Значить, коли ми будуємо, знову ж таки, трошечки історичного екскурсу. Коли ми будуємо фронтенд, то в нас він може бути повністю клієнт-сайт чи насправді сервер-сайт. Зараз поясню. Ось в цьому, бачите, client single page application, client single page web application. Тобто в нас розмітка, дані, тобто розмітка це взагалі окремий проєкт і на JavaScript, і ми фетчимо тільки дані з нашого бекенду. Тобто розмітка живе тут, а на сервері живуть тільки дані. В цьому підході це такий outdated підхід, коли в нас на сервері жила і розмітка, і дані. Тобто ось цей браузер йшов на адресу, наприклад, там условно index.html, завантажував сторінку, тобто брав розмітку. Можливо, ця розмітка була вже зразу з даними. Тобто він зразу завантажував і розмітку, і дані. Тобто сервер повертав HTML, бачите, тут сервер повертає JSON, тобто дані тільки повертає, а тут JSON, а тут був HTML, тобто і розмітка, і дані разом. Пояснила? Плюс-мінус. Просто я не розумію, чого він ось ці дані. Я розумію, що це він повертає цілі сторінки HTML, типу ці паттерн MVC. Але чому він не в рамках мікросервіса, а він між браузером
і гейтвеєм знаходиться? Тому що, скоріш за все, йому треба, буде також звертатися до інших мікросервісів, і тому, що він HTML повертає, мабуть, теж через те. Тобто, бачите, тут точку входу зручно робити саме коли в нас, тобто, в нас є REST-виклики, і я розумію, куди який виклик роутити. Тобто тут ми зараз поговоримо про задачі точки входу, але основна задача в них буде роутинг. І коли в мене є endpoint, REST-endpoint, я викликаю, я розумію, як їх роутити. А тут, чесно кажучи, зовсім не зрозуміло. Якщо цього ставити за gateway, що куди роутити, взагалі, не зовсім зрозуміло. Пауза. Що скажете? Не знаю, я все не до кінця зрозумів. А ще чому JSON з клієнту йде тільки в одну сторону, в Gateway, а назад має йти? Стрілочки немає тут. Так. Я думаю, це вони домалювали її. Ладно. Угу. Це типу request, а назад тобто сюди ми endpoint кажемо, а назад ми JSON отримуємо. Добре, дякую. Угу. Ви не стикалися, ось з таким типом застосунків? Чи стикалися? Я про MVC так чув, але в рамках мікросервісів, як воно працює, то не знав. То дивіться, якщо для Java це така буде, наприклад, outdated технологія, там GSP, GSF, коли ми там малювали розмітку, тобто взагалі, навіщо нам цей Model View Controller, тому що в нас на сервері був view, тобто розмітка, десь був модел, тобто дані, контролер це там якось міксував. Зараз це рахується outdated технологією. І вона більш така тобто, бачите, вона більш для монолітиків. Тобто, вона була дуже застосована, коли монолітики були популярні. Ось коли прийшли мікросервіси, то ось вийшов такий шифт. І тут ще такий момент є, який це впливав, UI, ось цей responsive UI, коли ми не маємо перевантажувати всю сторінку, ми там тільки частинку там взяли endpoint, викликали, отримали дані, помістили на сторінку. Тобто такий в нас UI зараз дуже синхронний, взаємодія з сервером дуже синхронна. Ось це також змушує відмовлятися від цього підходу. Бо тут немає такої синхронності. Вона, можна продумувати, але все одно не так. Не воно. Так, пішли далі. Так, давайте так. Основна задача гейтвея – роутити трафік. Це маршрутизація трафіку. Саме маршрутизація трафіку, ось ця маршрутизація. Сюди один виклик, а куди він піде – це задача гейтвею. В усіх варіантах. Чи це буде infrastructure-based, чи це буде application-based. Які ще задачі може виконувати гейтвей? Так, чекайте. Давайте я задам питання, потім ми подивимося, що там на слайді написано. Як ви думаєте, які ще задачі можна вішати для гейтвей? А можна і не вішати? Давайте дивимося. Значить, аутентифікація і авторизація. Так, іноді так роблять, що під час звертання до цієї точки, якщо виклик не був, у нас немає там токену, ми не знаємо, хто це, то ми скажемо залогінься і там перенаправимо на логін, на сторінку. Але це, тобто, так можна робити, так можна не робити. Це
це не обов'язково. Тобто я б радше так не робила. Але, тобто, це так можна робити, а можна так і не робити. Значить, Service Discovery Integration. Так, дійсно, є сенс цю точку входу, щоб вона знала, які сервіси в нас є. Їй же треба, тобто ця точка входу, вона раутить на конкретні сервіси, на конкретні мікросервіси. Пам'ятаємо, що конкретний мікросервіс – це 2 інстанси, 3 інстанси, бла-бла-бла. І треба розуміти, на які з них, тобто 2-3, куди саме перенаправити. Тобто має бути інтеграція з цим Service Discovery. Знову ж таки, це все може бути application level, чи це все буде infrastructure level. А якщо infrastructure, це буде під капотом. Response caching. Насправді зустрічала дуже мало кейсів, коли дійсно треба було робити response caching. Мається на увазі, що якщо один і той же endpoint завжди повертає одні й ті ж самі дані, це словнички, якісь такі речі, то їх можна кешувати десь кешувати. І як один з варіантів, ось можна кешувати саме на гейтвеї, а не на сервісі. Знову ж таки, кажу, що це можна робити, up to you це робити, це організувати. Треба рахувати, тобто, чи є в тому сенс? Може є, може нема. Треба рахувати. Retry policies, circuit breakers and quality of service. Значить, давайте так. Коли йде виклик ззовні, а в нас наш мікросервіс чомусь там так стали зірки, що він зараз недоступний, то ось цей API Gateway, він має зробити якийсь, він має зробити там retry. Чи якщо він знає, що в нас, до речі, буде ціла тема, присвячена ось цим питанням fault tolerance. Тобто, якщо, наприклад, цей API Gateway знає, що зараз сервіс недоступний, тобто, змісту робити виклик немає. Тобто, це називається circuit breaker. Тобто, він не буде робити виклик, він відразу скаже, ви бачите, сервіс недоступний, але під капотом він навіть не буде намагатися дістатися до сервісу. Але ми окремо ось ці fault tolerance штуки подивимося. Rate limiting and throttling. Цікава тема. Ми обмежуємо кількість запитів, які ми можемо. Наприклад, з одного користувача в нас пішов такий потік запитів, що ми обмежуємо, вводимо rate limit. Load balancing. Load balancing – це ми ось декілька інстансів мікросервісів, до кого саме ми будемо зараз звертатися. Так, logging tracing correlation. Значить, скажу так, в нас буде тема з Operations Production Readiness в цьому курсі. І ми будемо розглядати ось ці трейсінг. Що мається на увазі? Мається на увазі, що коли ми робимо виклик, насправді цей виклик може, тобто ось цей виклик зовні, да? Ми робимо виклик зовні, а насправді декілька мікросервісів можуть бути заафекчені. Тобто, насправді там спочатку один викликається, потім інший викликається. І чи можемо ми зв'язати, почитати в логах, а що там наші сервіси кажуть саме для цього виклику? Оце саме цей tracing correlation. Ми це будемо розглядати. Headers, query strings and claim transformations. Так. Якщо в нас прийшли, додати якісь хедери, там щось дописати в хедери, там токен, який до нас прийшов, можливо, там щось на базі
тих клеймів, які є в токені, там теж якісь там щось дописати в хедери. Ну, тобто, да, ці речі можна робити. І API такий whitelisting, allow listing, ну, теж можна робити тут. Зупиняюся. Так, давайте зараз зробимо перерву, а потім я покажу демку, як API Gateway робити на application level. Значить, демка, давайте перерва 11:20. Добре. Recording stopped.
Так, повернулися. Recording in progress. Відновлюємо запис. Так, share screen. І в мене є проєкт. Зараз розкажу все. Значить, зараз я показую саме application level. Application level означає, що в нас буде API Gateway, якийсь API Gateway один в моєму випадку. І він буде як мікросервіс. Зрозуміло, що ця задача достатньо стандартна, тобто нам писати цю логіку руками немає змісту, треба шукати цю логіку готовою. І ця логіка готова є. Знову ж таки, я показую Spring Cloud Framework, і запчастина з роутингу, вона саме ось з того Netflix стеку. Так, давайте. Значить, в нас що є? Discovery Server, той, який ми дивилися минулого разу. Далі в нас є Gateway Service, саме який ми хочемо подивитися на його роботу. У нас є два мікросервіси Goodbye and Hello. Для демонстрації, щоб роутинг був туди-сюди. З Discovery Server все зрозуміло. Gateway сервіс. Значить, що в нас вміє робити Gateway сервіс? Давайте на нього подивимося. Значить, в нього є dependency, ось Gateway сервіс, в нього є dependency. Ось Spring Cloud, Starter, Netflix Zoo. Ось ця частинка Netflix Zoo, оцей Zoo, це є роутинг. API Gateway. Так, що тут ще є? По коду в нас, насправді, майже нічого не треба. В нас є, це Spring Boot, тому тут там все автоконфігурується, тобто в нас є компонент, тобто ми взяли embedded компонент, ось цей Zoo, і все. А все інше в нас конфігурується настройками. Тобто в нас embedded. І що ми кажемо? Ми кажемо, що в нас є цей gateway, він знає про Юріку. Але питання, зараз до того дійдемо. Значить, далі в нас є два мікросервіси Hello and Goodbye. В них нічого особливого немає. В них вони клієнт Юріки, тобто в них вони Discovery клієнт. І в них є по одному ендпойнту, типу Hello endpoint і Goodbye endpoint. Тобто особливо тут нічого немає. Просто дуже прості. Але в них є їх ім'я. Тобто тут буде важливим ім'я мікросервісу, і ми подивимося, чому це важливо. І те саме є в Goodbye. Значить, там теж дуже простий код. І в нього Goodbye назва мікросервісу. Значить, я насправді це вже запустила. Давайте ми подивимося, що є в Юріці. Так, на якому вона там порту? Ось на цьому. У нас є два мікросервіси, бачите, то ось вони Hello and Goodbye. Gateway теж у нас тут зареєструвався. Окей, нехай буде. Вони по одному інстансу, тому що я зараз показую саме роутинг. З двома-трьома теж буде працювати. І що в нас? Gateway, на якому порту Gateway? Значить, Gateway на порту не вказаному якому, тому 8080. Так, значить, далі. Gateway має роутити чи на один сервіс, чи на інший. Як він буде розуміти, куди роутити? Отут нам стане в пригоді ім'я мікросервісу. Значить, давайте.
Я пишу. Да. Угу. Hello. Значить, я пишу hello, і я попала на hello. Значить, ось цей, тобто, по дефолту, саме для цього, по дефолту для цього API Gateway, саме коли це application level, ось ця штука рахується, що це ім'я мікросервісу. Насправді ви це можете там настроїти, тобто це по дефолту, але тут можна сказати, що, наприклад, якщо, для мого, тобто я можу будь-який префікс використати. Я можу сказати не hello, а hi, і тут через ці властивості настроїти роутинг, що всі ці hi будуть відправлені на hello сервіс. По дефолту з коробки ім'я мікросервісу є ось цим префіксом, згідно якого ми приймаємо рішення щодо роутингу. І, відповідно, goodbye. Я, по-моєму, неправильно, мені здається, я неправильно написала goodbye. Да. Ось так. Це все, що стосується ось цього application level. Питання? Добре. Тоді наступний в нас... Вибачте, а можете показати файл чи десь, де описані ці налаштування? Як роутити? Так. Дивіться, із коробки я взяла дефолтні, тобто оце правила роутингу. Із коробки я взяла дефолтні. Дефолтні буде, якщо в нас ось цей префікс ім'я сервісу, то всі виклики ми будемо роутити на той сервіс. Але ми можемо перенастроїти то як завгодно. Тобто якогось окремого файлу налаштування Gateway немає? Ось він. А це він? Так. Тобто зараз у мене дефолтні працюють. Тут зараз налаштування, де в мене Юріка знаходиться, де мій Discovery Server. Тобто дві строки, це два рядочки перші? Так. І він якось так само з консолі піднімається, цей Gateway? Так, це, я просто запустила цей application, це Spring Boot application, просто взяла, запустила його. Тобто, тут магії. Так само, як, з консолі можна підняти. Угу. А ви запустили в компіляторі, да, просто, в інтелігенті? Так. Ви б запустили з командного рядку так само його. Угу. А тобто є якісь лежать в проєкті файли, описані YAML-файли, да, для цих двох сервісів, Goodbye і Hello? Значить, дивіться, сервіси, ось вони, ось Goodbye and Hello. Коли ці сервіси зареєструвалися, тобто ці сервіси мають назву, ось вони, Goodbye сервіс, в самих сервісах вказана їх назва, Hello сервіс. Тобто це код Hello сервісу, це код Goodbye сервісу. Коли сервіси стартували, вони зареєструвалися в Everything. Ось вони, Hello та Goodbye. Тепер... Я поняв, це якась Java, саме у Java, да? Так. Я сам вам показую цей стек, Spring Cloud стек. Пам'ятаєте, я казала, що Netflix, той самий Netflix, вони насправді були такими піонерами в мікросервісах, і вони почали тим займатися ще задовго, як Kubernetes з'явився. І тому вони в себе зробили багато таких технологічних компонентів, які потім мігрували open source в Spring Stack, і там були доведені прямо до ідеалу. Тобто, якщо умовно в мене там C-Sharp, ці сервіси, ASP.NET, то треба буде YAML-файли самому описувати, так? Да? Слухайте, якщо у вас сервіси C-Sharp,
Але якщо вони реєструються в Евріці, то я не бачу нічого, щоб, тобто, наприклад, якщо у вас є Discover сервер та API Gateway з цього стеку, але ось ці Hello Service та Goodbye, вони, наприклад, з .NET стеку, але реєструються в Евріці, то я не бачу проблем. А Еврика не підв'язана якось до Spring цього? Я просто якось думав, що це тільки з Java може бути таке. Я не робила експеримент, щоб Еврику... Тобто, дивіться, насправді є декілька реалізацій, що в нас може бути Discovery сервером. У нас може бути ось Еврика, потім у нас є ще консул, такий... В нього є багато, є такий проєкт HashiCorp Console. Він може бути там і секрети зберігати, і він може також надавати Discovery Server Possibilities. Тобто ви просто шукаєте, хто вам дасть ці possibility. І збираєте цей ребус. Чи берете Kubernetes, там у вас є. Можете спробувати взяти Еврику і Zoom і зміксувати їх з .NET. Можливо, це буде працювати. Я думаю, що тільки пошукайте, щоб .NET саме в Евриці реєструвався, і вона його там цей, щоб вона відслідковувала, чи живі інстанси. Ви зі мною? Так. Угу. Дуже швидко говорю. Загубила вас десь на якомусь етапі? Да ні, я зрозумів. Угу. Добре, дякую. Добренько. Окей. Тобто, в Java, якщо в Java стеку, тут прям дійсно магія. Там 2 строчки, 2 рядки і працює. Так. Вибачте, якщо цю Еврику не використовувати, то тоді це треба описувати прям YAML-файли, для кожного сервісу. Дивіться, коли ви не використовуєте Еврику, у вас є питання, у вас вже буде кожен файл, вибачайте, кожен мікросервіс в декількох інстансах. Тобто ви не зможете описати, тобто вам все одно вам треба вирішити питання, як викликати, як виявляти адресу інстансу вашого сервісу. Тобто повертаємося до попередніх тем. Має сенс? Тобто у вас же ці інстанси, вони можуть падати, ви можете скейлитися. Ви ж не напишете тут айпішники, бо вони будуть змінюватися. Було сказано, що назву самого мікросервісу треба вказувати. Назву, да. Ви можете, тобто назва, але за назвою може стояти декілька інстанцій, і вам буде хтось треба, хто назву мікросервіса трансформує в конкретний айпішник. В цьому випадку це саме Еврика. Я зрозумів, добре. Угу. Так, добре. Значить, демку зробили. А тепер щодо Kubernetes. В Kubernetes знову все прекрасно. В Kubernetes є така штука, як інгрес. Саме для того, щоб робити роутінг та інгрес ще з... давайте так. Саме для того, щоб робити роутінг. Тут вони ще load balancer кажуть, там трікі штука. До того, можливо, вони це розкриють. Наш фокус зараз на роутінгу. Так. Значить, дивіться, в інгресі є 2 штуки. І тому буде
Зараз відразу захайлайчу, що в Інгресі є дві штуки, дві запчастинки. Є інтерфейс, який дозволяє вам описувати оці раути, оці маршрути. І ці раути, цей інтерфейс є частиною ось цих YAML-файлів. А є ще інгрес-контролер. Інгрес-контролер, тобто ви маєте додатково в Kubernetes додати інгрес-контролер. Він може бути там якийсь по замовченню, чи ви можете його, якщо ви в клауді, наприклад, знаходитеся, то ви можете зміксувати його там з клаудним провайдером. Але про це зараз будемо давайте дивитися в лекціях. Let's start off with an overview of Kubernetes ingress architecture. And first up, чути, да? Звук чути. there's the ingress resource, which defines how HTTP services in a cluster can be accessed externally. Essentially, the rules for how requests are passed into the cluster to access pod endpoints running web applications. We can get very creative here in our configurations for exposing services, and we're going to explore some of those today in this module. Working in conjunction with the ingress resource is the ingress controller, which is the actual implementation or the thing that implements the ingress resource's rules. It's the ingress controller that actually provides access to the cluster-based services. This is generally an HTTP reverse proxy. Він не дуже швидко говорить, бо в мене здається враження, що він просто якусь ускорену перемотку включив. Я дивлюся на швидкість, це 1, але дуже швидко. Вам як? Так, є таке. І якщо можна трошки чіткість збільшити на відео в нього. З відео чомусь я не розумію, чому така... Налаштування є, може там є цей якість обрати. Давайте. Дякую. Угу. Так, і давайте спід трошечки ми повільніше зробимо. Receives the connection, finds a matching rule, and passes the traffic directly to the service's pod endpoints to respond to the request. And then finally, the ingress class. In a cluster, you may have more than one ingress controller, and the ingress class gives you the ability to associate an ingress resource with a specific ingress controller in a cluster. You can also define a default ingress class by defining the isDefault class annotation on the ingress class. So to bring this all together, you deploy an ingress controller, you create an ingress class for your ingress controller, you then define ingress resources referencing the ingress class that you want to use, and also define the routing rules for your traffic. So as we've introduced so far, the ingress resource is where we define the rules for external access to HTTP-based services in our cluster. Now, in addition to providing external access, the ingress will provide a load balancing directly to the endpoints in the cluster, bypassing the cluster IP service. Now, in addition to those capabilities, ingress gives us the ability to do name-based virtual hosting, enabling us to provide access to many different services inside of our cluster based on the host header in the HTTP request. An ingress will read the host header and send the request to the correct backend cluster service. This is valuable because it reduces the amount of public IPs and resources needed to support multiple web applications, since we can handle these requests on one public IP address and route the traffic to a specific service in the cluster based on the contents of the host header. Additionally, ingress could do path-based routing. So as requests come into the ingress controller based on the path in the URL, we can direct requests to unique services inside of the cluster, giving us very granular control on where incoming traffic is routed to. And last but not least, ingress gives us the ability to implement TLS termination. We can define in our ingress resource a certificate configuration
and use that to provide encryption from the client browser to the Ingress controller. Now, in this course, we're going to do a basic introduction to Ingress. For a much deeper dive into managing incoming traffic, head over to my colleague Nigel Brown's course, Managing Ingress Traffic Patterns for Kubernetes Services. So far, we've introduced that the Ingress resource defines the rules and the configuration, and it's the Ingress controller that implements those rules. Let's take a second to look more closely at the Ingress controller. Ingress controllers are things running in your cluster or adjacent to your cluster, and there's many different types of Ingress controllers available, and their implementations vary. So they could be running as pods in your cluster, as is the case with the Nginx Ingress controller, which is what we're going to be using in our demos today. An Ingress controller can also be external hardware to your cluster, perhaps a load balancer from Citrix, F5, or other hardware vendor. There's also cloud Ingress controllers, which run external to the cluster in various cloud providers, such as Azure's App Gateway, Google Load Balancer, and more. Kubernetes defines an interface spec, which is used to define how the Ingress objects exchange configuration and state to the Ingress controllers. And so that's how Kubernetes is able to ensure stability and compatibility, and how the Ingress resource is able to configure the Ingress controller in a defined, structured way. Now that you know what Ingress does, you might be asking why Ingress rather than load balancers. Let's take some time to call out why you'd use Ingress instead of load balancers. Ingress functions at layer 7. This gives Ingress the ability to do things like path-based routing and name-based virtual hosts. In addition to that, Ingress controllers can implement higher-level capabilities such as URL rewriting, session persistency, and dynamic waiting. Traditional load balancers don't have these capabilities and can load balance traffic only on IP and port. Ingress controllers are a single resource that can provide access to multiple internal services, where load balancers expose a single service on a single IP and port. This reduces resources consumed, which in some scenarios can even save you on your cloud bill. And finally, when using an Ingress controller, your applications can experience reduced latency, since requests are sent directly to pod endpoints rather than to queue proxy, which would then route to pod endpoints and perhaps even routing traffic between nodes. Now, I do want to call out that this is for HTTP-based applications. You would need load balancers for load balancing TCP or UDP-based services functioning at layer 4. Now, let's look at some example Ingress use cases. We'll first look at this from the cluster networking standpoint, and then next dig into the code for its implementation. If we have a cluster that's running some pods, which are front-ended with a cluster IP-based service, and we want to provide access to these pod-based applications with an Ingress, we'll first define an Ingress controller, and then create an Ingress resource defining access rules for accessing these services outside of the cluster. Our Ingress controller will expose a service of type node port or load balancer depending on our infrastructure. Requests will come in on the node port IP or the public IP, and then they will get routed to the Ingress controller pod via the node port or load balancer service. Then the Ingress controller will route that traffic to the correct backend pod endpoint based on what's defined in the Ingress resource. Now, I do want to call out that the implementation of Ingress controllers can vary, but this is a common pattern, and it's what we're going to see today with our Nginx Ingress controller. So now that we know how Ingress works and where it fits in our cluster network, let's dig into the code and learn how to expose a single service with Ingress. First up, we'll define an API version. So here you can see it's networking.k8.io/v1. We'll define the kind as Ingress, and the metadata will give this Ingress a name of Ingress single. Inside of the spec, we'll define our Ingress class name. The Ingress class name is the Ingress controller that will implement the Ingress resources that we're defining here. And so in our case, that's going to be Nginx. In our upcoming demo, we'll deploy an Nginx-based Ingress controller that will also create the Nginx Ingress class resource for us. Next up is the default backend. A default backend is used to accept all requests where an incoming request doesn't find a matching rule or there are no rules defined, as is the case with this example here. And so in this example here, we're going to send all traffic to a single service, and that service is going to be Hello World Service Single.
That service is going to be running on port 80. And so what we'll have here with this code is an ingress with a default backend that will accept all requests and then send all of those requests to our Hello World Service single service. Now, let's look at another scenario where we have multiple services running inside of our cluster, and we want to expose them outside of the cluster and route traffic to the services based on the URL path. In this scenario, let's say we have some pods that are up and running, and we're exposing cluster IP services named blue and red. Now, I do want to call out that the colored dots here represent the network that these resources are on. So the pods are on the pod network, and the services are on the cluster network. The next thing that we're going to do is define some ingress rules to define path-based routing, and then deploy an ingress controller. And that's going to expose our resources on a public IP address. Now, I do want to call out that we can have a single ingress controller implementing various access patterns. But as we walk through these scenarios here, I'm going to describe each as an independent deployment. In the demos, we're going to see how we can combine several different access patterns together. Now, as traffic comes into the ingress controller, we can use path-based routing in our ingress rules to look at the URL request and route it to the correct services pods. And so as requests come in, we can route them based on a path. And so, for example, if a request comes in on path.example.com/red, we can route that to the red service. And the same would go for /blue. We could take that traffic and route that directly to the blue service. Now, let's look at the code to do just that. The code for exposing multiple services with path-based routing looks like this. In the spec for our ingress resource, we'll define our ingress class name, which here is Nginx. Next, we'll define some rules. A rule defines how traffic is handled when received by the ingress controller. And to start, we'll define a host for the ingress to listen on, and in our example here, that's going to be path.example.com. And so incoming traffic will need to present this host name in the incoming request. Then we specify the rule type, and that's going to be HTTP. Within that, we define a collection of paths to route on. In our example here, the path is going to be /red. We then define the path type, which here we're going to use prefix. Path type is a way to define how to match the incoming request to a defined path. And your choices are prefix, exact, or implementation specific. Prefix will perform a partial prefix match based on the path in the request. An exact means the request coming in must be an exact case-sensitive match for it to match. Implementation specific pushes this configuration responsibility from the ingress into the ingress class resource. And so in our example here, we're using prefix, so a URL request path coming in beginning with /red will match on this path. In the red path, we define a backend to send the requests to. The service for this backend is going to be Hello World Service Red, and the service port is going to be 4242. This service here is a cluster IP-based service running in our cluster on port 4242. With the red path defined, let's move on to defining a blue path. Its path type is going to be exact. Using the exact path type means that this path will only match with a URL request that's exactly /blue, and that's case sensitive. Next, we'll define the backend service, and that's going to be Hello World Service Blue, and this service is going to run on port 4343. Now, these service ports defined for the paths here are for the backing cluster IP services. Our ingress will listen on port 80 for the incoming HTTP requests and route traffic based on the rules defined here using these paths and path types. But what if a request comes in that's not on /red or not on /blue? With this config here, our clients will get a 404 resource not found error, and that's probably not what we want in our application. Now, in this scenario, we can define what's called a default backend, and then specify a service that we want to send traffic to, and that's going to be, in this case, Hello World Single. This service is going to be listening on cluster IP port 80. So users accessing paths that are not /red or not /blue will hit this service. And so this could be some sort of error page or a redirect. But the idea here is not letting your users get a 404 because that's probably not what we want in our applications.
The next scenario that I want to show you is name-based virtual hosts with Ingress. This gives us the ability to route incoming HTTP requests based on the host name coming into the Ingress controller. So same apps and services as before, and we'll deploy an Ingress resource that will define our rules supporting name-based virtual hosts, and then we'll deploy an Ingress controller. That Ingress controller is exposed as a load balancer service on a public IP. To direct requests to the appropriate backend services, we'll use hosts defined in our Ingress rules, which will enable name-based virtual hosting. So in our example here, we're going to have red.example.com and blue.example.com for our name-based virtual hosts. Now, in addition to this configuration, we'll also need DNS-A records defined for these host names. As requests come into the Ingress controller on the domain red.example.com or blue.example.com, based on those names, the Ingress controller will look at the host header in the request and route that request to the appropriate backend service, whether it's red or blue. And so let's check out the code to do just that. And so let's look at how to implement name-based virtual hosts with Ingress. In the spec for the resource, we start by defining the Ingress class name. And in our example here, that'll still be Nginx. Then we'll define some rules. First, we'll define a host for the Ingress to listen on. In this case, it's going to be red.example.com. We'll go on to define the elements of the rule. And we're going to start off with its type HTTP. And for paths, the path type would be prefix. And for the path itself, it's going to be a single / so that all requests coming in on this host name are sent to this backend. And as for that backend, we're going to be using a service that's named Hello World Service-Red, listening on port 4242. Now, that's the first name-based virtual host. Let's do a second. We'll define blue.example.com. It's going to be of type HTTP. Inside of path, we'll have a path type prefix, and the path itself will be a single / As for the service that it's going to go to, here we see the back end, and the service is going to be Hello World Service Blue, listening on port 4343. And so any requests coming in on blue.example.com will be sent to Hello World Service Blue, and any requests coming in on red.example.com will be sent to Hello World Service Red. Now, the final scenario that I want to show you today is how to enable TLS encryption on your Ingress controller, providing TLS termination for your pod-based applications. So the first thing that you need in this scenario is a certificate stored as a secret in your cluster. And so let's assume that I have one already, and when we get into the demos, I'll show you how to generate one for testing. Now, in the spec for the Ingress resource, of course, we will need to define an Ingress class. In this case, it's going to be Nginx. Then in the TLS section, that's where you'll define one or many host names, which are the host names defined in your certificate. So here it's going to be tls.example.com. And then next, you'll define a secret name, specifying the secret that contains your certificate and its private key. Then in the Ingress rules, you'll build up a rule using some of the same techniques that I've introduced so far in this module. And in this case, what we're going to do is route incoming requests to a single service. In the host section, you'll define a host name that matches the one defined in the TLS section, both being tls.example.com. This rule is going to be of type HTTP, and for paths, we'll define a single path of a / Its path type will be prefix, so all requests coming into this host name are going to be sent to a single backend service regardless of the path. And that backend service, in this case, is going to be Hello World Service Single. And that service is going to be running on port 80. Now, I do want to call out that this TLS certificate is going to be on the Ingress controller listening on port 443 by default, and will encrypt traffic from the HTTP client to the Ingress controller. From the Ingress controller to the pod, that traffic will be unencrypted, running on port 80. Давайте на цьому зупинимося. Так, зараз я стоплю запис. Recording stopped. Є питання. Мені здається, я опублікувала тести. Чи все там гаразд з тестами? Проходите? Ну, принаймні, один тест я опублікувала. Перший, так? Да. Ну, вже так, дехто проходить. Норм. Добре, окей.
Добре, чи є питання по темі? Окей, тоді ми продовжимо з вами через тиждень. Бажаю вам гарного, спокійного дня. Побачимося. Дякую, до побачення вам також гарного дня. Дякую, до побачення.